really wanted to activate all the different senses. So of course, visually you're consuming my art, but also like sound-wise, I curated like a playlist filled with South Asian artists. Even scent, you'll see that there's burning incense. I think that the beautiful thing about South Asian culture is that everything has intention and everything is so beautiful. ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। When a daughter is born into the family, her moms and grandmas will start embroidering her Phulkari dupatta for her wedding date. So traditionally, Phulkaris you weren't able to purchase them. You had to be gifted one. So the title of my exhibit is called Leave Me With My Ancestors because I'm acknowledging the ancestral origins of the textile and embroidery style. But also I had a little bit of a health scare last year and I had to undergo surgery. But then I realized even in death, I'm not alone because in Hinduism, death isn't an end. Even in death, I would be greeted by my ancestors. ਚਾਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। There was a lot of honor killings, a lot of violence just during that time of Indian history or Indian and Pakistan history because the partition did unfortunately have a lot of bloodshed. There's also like a sense of grief with my exhibit because both of my paternal grandparents unfortunately have passed, and I had found out recently that they were actually from Multan, Pakistan, and they had to travel on foot 480 kilometers to Navashehra on the India side. ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। They have this desperation to get away from their culture because their culture is being used against them. So they want to basically increase or decrease their proximity to their culture because they have like this source of shame just because of external noise, right? ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਢਾਈ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। There's so much power in resiliency, like the fact that my grandparents had traveled from foot from their hometown, the fact that they had to let go of their own home village and then travel to an unknown place, and even with my mom having an arranged marriage and then moving to Navashehra and then moving to a new country with a new partner, I'm sure that there must have been a lot of challenges and a lot of lessons. So actually my hands are called hatfuls and they're made like in a Punjabi style because it's like this flat gold style. My parandi is a beautiful, it's almost like a braided extension, definitely not my real hair, and it has like these beautiful latkans on them. I love how much noise they make. ਚਾਂਦ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 1611 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। Toronto is so multicultural and that's what makes us amazing, and I think it's just super important for people to come and connect and learn about everyone's culture. I was really drawn in by her thought process and all of the different elements she wanted to bring in with her exhibition as well as all of the events she wanted to do. We are celebrating diversity at 1611 Studios. Rashmeen, Rupal, OMNI News.